Students, in our today's session, I'm going to teach you a story in Engine Trouble written by R.K. Narayan. So here, this writer R.K. Narayan, 1906 to 2001, Rasipuram Krishna Swami, Narayana Swami. Okay, he was an Indian writer and novelist, and he was mainly famous for his works being set in a fictional South Indian town, Malgudi. Okay. So he was awarded with Padma Vibhushan and Padma Bhushan, and he was nominated for Lok Sabha. So, and apart from that, some of his famous works include English Teacher, Mr. Sampath, Financial Expert, etc. Okay. So here the story is Engine Trouble by R.K. Narayan. There came down to our own town some years ago, said the showman owning an institution called the Gaiety Land. Overnight, our Gymkhana grounds became resplendent with banners, streamers, and colored lamps. Gaiety Land provided us with all sorts of fun and slideshows. In addition to this, there were lotteries and shooting galleries where for a nana, you always stood a chance of winning 100 rupees. So here, what is the story? The title suggests as it is something related to an engine which has some trouble. Okay, am I right? So here there came down to our town some years ago. So they are talking about, the narrator is talking about a town in which they had kind of show which was owned by a showman. Okay. So that institution, the particular institution is known as, which is known for conducting events and shows, is known as Gaiety Land. Generally, Gaiety means being light-hearted, being cheerful. Okay, that institution's name is Gaiety Land. Our Gymkhana grounds became resplendent with banners, streamers, and colored. So overnight, so they are getting ready. The entire town is getting ready for the. I mean, they are making some fundamental and basic preparation for that show to be conducted. So that is, they are. It is what do you know? What do you know by the word resplendent? Being attractive, impressive, being colorful or sumptuous. Banners, color lamps, everything. Gaiety Land provided us with all sorts of fun and sideshows. So they have all sorts of enjoyment over there in the place known as Gymkhana grounds, in which they have the particular show. What is called as? What is the term used for that particular show? Gaiety Land. In addition to this, there were lotteries and shootings. So there are a lot of fun for them. So they have lotteries, shooting galleries. So here they have to just give an anna, whereas they can get more amount from them. Okay, they can enjoy as well. There are chances for them to earn more by spending a single anna. Okay. There was a particular corner of the show which was in great favor. Here, for a ticket costing 8 annas, you stood a chance of acquiring a variety of. So there is a particular. So this is a kind of a show in which they have to spend 8 anna. That is known as the entry ticket for the particular piece of show. So here, whereas they can earn a variety of articles. In return, they'll be awarded with different articles such as pin cushions, sewing machines, cameras, or even a road engine. So here, what do you know about pin cushion? Small stuffed cushions which is used to store pins and what is that? What is the purpose of having pins and needles? Okay. Sewing machines, cameras, or even a road engine. So on one evening, they drew a ticket number 1005, and I happened to own the other half of the ticket. Glancing down the list of articles, they declared that I became the owner of a road engine. Don't ask me how a road engine came to be included among the prices. It is more than I can tell you. So here, this is nothing but a show where we have to pay just 8 anna, in which you'll be given a ticket and you have to wait for some time so that they'll announce the serial number of the ticket which is getting the price. So in the list of the items that you'll be getting as prizes that include pin cushions, sewing machines, then a road engine and
What is the other thing? Cameras, etc. So here he's paying, the narrator is paying the amount, and he is given a ticket 1,000. Okay. So here, so just he's talking about how this road engine is included as a as a price. So because we cannot imagine, no, we can just imagine a pen being given as a prize, or a notebook, or some other thing which is, so which is easy to carry, which can be included in the price of articles, list of articles. But he is asking us, the narrator is asking us to not to question him why that particular road engine is included in the list of items as given as a price. Okay. I looked, stand, people gathered around and gazed at me as if I were some curious animal, fancy anyone becoming the owner of a road engine. So here's getting that ticket number, 1,005, and it is announced that he has got the road engine. So people now, all the other people, just they are looking at him amazingly, how this man is lucky, how this man is lucky to get the road engine as a prize. Some persons muttered and giggled, so they start talking about this. They enjoy the moment. It was not the sort of prize one could carry home at short notice. So it cannot be carried to our house easily, as the narrator suggests. It needs some place to be kept. Okay. I asked if if you are getting a cycle as a prize, you can easily take it home. Am I right? Whereas in the case of this road engine, it cannot be easily carried, no? I asked showman if he would help me transport it. He merely pointed at a notice which decreed that all miners should remove the prices immediately on drawing and by their own effort. So here he is asking the help of the showman so that it can be carried to his house. So that at the point that showman is hinting that he asked him to read what is that notice, in which it is included that the prize winners should carry the prizes on their own effort. Immediately, it should be taken immediately at their own effort. So here, what do you mean by decree? He merely pointed at a notice which decree is nothing but an official announcement and order which has the force of law. Okay. However, they had to make an exception in my case. So they are giving him an exception because his price is a road engine. Okay. They agreed to keep the engine on the Gymkhana grounds till the end of the season, and then I would have to make my own arrangements to take it out. So do you understand what they are giving him? What kind of excuse is being granted to him? The thing is, he is given permission to keep his road engine in the Gymkhana grounds till that particular group, till that particular institution, Gaiety Land, are there in that particular town, Malgudi. So they are paying rent for the place, Gymkhana ground, to conduct a show called Gaiety Land. Do you understand? So till they are there, till those people are there, he is given permission to keep his road engine there. Otherwise, after that, he has to take that road engine from that place on his own effort. He has to make arrangement for taking that road engine from the place. And yeah, yes. My friends and well-wishers poured in to congratulate me on my latest acquisitions. All his friends and well-wishers, supporters, they came in to congratulate him. They came in large numbers to congratulate him. For why? On winning this road engine. No one knew precisely how much a road engine would fetch. So what is the use of this road engine? How much money you can gain, you can earn after using this road engine? No one is able to give that idea. All the same, they felt that there was a lot of money. So, but they can speculate that he can make a lot of money by using this road engine. Even if you sell it as scrap iron, you can make a few thousands. If you are selling it, for scrap, so you can make a large amount. So they say a few thousands. Some of my friends declared every day I made a trip to Gymkhana grounds to have a look at my engine. I grew very fond of it. I loved its shining brass parts. So just the people of his friends, some of the friends, they suggest that he can sell that engine
as scrap, I mean, what is that? Scrap iron, he can make thousands. So after knowing this, no, he decides to visit the place every day and he's doing the same to look and amaze at his road engine. He loves seeing the shining brass parts. I stood near it and patted it affectionately, hovered about it, and returned home every day. Only at the close of the show. So here, he just after visiting the place, he stands near the road engine. He starts touching it affectionately and tapping it affectionately. However, what do you mean by this? He's remaining in one place in the air. He's not in the, I mean, he's not standing actually. He's not keeping his legs on the ground. Rather, it seems as if he's hovering. He's standing there. He's remaining in one place in the air. Okay. I thought my troubles were coming to an end. How ignorant we are. How little did I guess that my troubles had just been. So just he says about his financial background. He is a poor man. I thought my troubles were coming to an end. What do you mean by this? He feels like if people know people, all his supporters and friends, they tell him that he can earn a lot of money by using this road engine. So feels as he feels that he's going to be rich. Okay, so that it will be an end to all his troubles. How ignorant we are. So he doesn't know what he's going to do with the road engine. He is an ignorant in this case. How little did I guess that my troubles. So actually he is not aware that he's going to face lot of troubles and challenges after learning this, after winning this student. Okay. When the showman took down his boots and packed up, I received a notice from the municipality to attend to my relatives. So they are packing the things. What do you mean? They are going to leave the place. I mean, I'm talking about the people who belong to Gated land. Just they are taking down their boots. What do you mean by this boot? It may refer to a stall or a small compartment. When I went there the next day, it looked forlorn. So when he's visiting the place, already all things have been packed up and they are not there. People of the Gated land are not there. So here this road engine is kept abandoned. Nobody is there in that place. It's lonely there. With no one about, the showman had moved on, leaving the road engine where it is. They have left the road engine in the same place. They have not touched it anywhere. It was perfectly safe anywhere. I left it alone for a few days, not knowing what to do with it. He's just keeping the road engine there in the place because he doesn't have any idea where it can be moved. I received a notice from the municipality ordering that the engine should at once be removed from the ground, as otherwise they would charge rent for occupation of Gymkhana. So this already told you, this Gymkhana grounds, they are just this Gated land. They are the owner of the Gated land is paying rent, has paid rent for the Gymkhana ground and is given permission to keep his show in that place. Now they have taken everything from the place. Now this Gymkhana ground, which belongs to municipality, they want the rent to be paid by this person who has kept his road engine over there, and they are giving him permission for a few days. Otherwise, he has to pay rent to keep his road engine in this place. Okay. After deep thought, I consented to pay the rent and I paid 10 rupees a month for the next 3 months. So he doesn't know what to do with this, so that he has agreed to pay rent for this place. And initially, for the 3 months, he is paying 10 rupees per month as rent to keep his road engine in the place called Gymkhana Grounds. Dear Sars, I was a poor man. Even the house which I had and my wife occupied cost me only 4 rupees more. So just note the point, he is a poor man who pays rent for his house. Now, what is the amount he's paying as rent? Only 4 rupees. But for this road engine, he has to pay 10 rupees as rent for a month. I was making myself bankrupt maintaining this engine in the Gymkhana. So he's completely, what do you mean by this? He has no money.
He's completely bankrupt. He's in insolvency. I really hoped someday that there would come my way a lump sum and make amends for this all deficit and suffering. So he is still hoping that he will get a large amount, huge amount, so that he can make adjustments and he can clear all his debts. Okay. Fresh complications arose when a cattle show came in the offing. So again, now the entire land is free. So he has kept his road engine there by paying 10 rupees per man. When he is not having money, he is getting doubts and he is clearing the rent. So there is another problem for him. What is that? A cattle show came in the offing. So there is an announcement that a cattle show is to be conducted at the place in the near future. They are expecting that the cattle show will be conducted in the place called Gymkhana ground, which means that he has to remove his road engine from the place. It was to be held on the grounds. I was given 24 hours for getting thing out of the ground. So he has to pay. I was given 24 hours. He has to remove the road engine from the place within 24 hours because another program is to be held at the same place. I became desperate. There was not a single person for 50 miles around who knew anything about the road engine. So because no, it is a small town. People of the town, they don't know what to do with road engine, how to make money using this road engine, how to operate this road engine. Nobody knows any details related to this road engine. Meanwhile, the municipality was pressing me to clear out. So here he is getting so much pressure from this municipality to remove that road engine. I thought it over. I saw the priest of the local temple and managed to gain his sympathy. He offered me the services of his temple elephant. So he has no idea about it, and he is contemplating, and he has found out a solution, and he gains the sympathy of the village temple priest. No, he is telling him that he is ready to give his temple elephant to help him take that road engine from that place. I also engaged 50 coolies to push the engine from him. So elephant will be that he needs some people to push the road engine from behind so that it will be carried from that place. Am I right? You may be sure this drained all my resources. So just we can imagine how much he has to pay for the coolies and he has to pay for the elephant. So he is completely bankrupt. The coolies wanted 8 annas per head, and the temple elephant cost me 7 rupees a day, and I had to give it 1 feed. So he has to pay 8 annas for a coolie, for a single person. And for the temple elephant, he has to pay 7 rupees day as rent, and one meal has to be given. Okay. My plan was to take the engine out of the Gymkhana and then down to the road to a field half a furlong. So he plans to take the road engine from Gymkhana grounds and take to a place which is a half furlong away from the ground. What do you mean by furlong? It is nothing but 220 yards. So 1 yard is 0.9144 meters. It is only half furlong distance from this. The field was owned by a friend. He would not mind if I kept the engine there for a couple of months when I could go to Madras and find a customer for it. So he plans to sell that road engine to someone else, and he has to find a person who is suitable for buying it. Am I right? So he has to go to city, Madras. So that he plans to keep the road engine in a field of his friend. So he has to pay the rent for the elephant. He has to pay the amount for the wages for the persons who can push it from the behind. It was fine sight. It was a fine sight. The temple elephant yoked to the engine by means of stout ropes with 50 determined men pushing it from behind. So he has to pay rent for 50 men who are pushing it from behind, and the temple elephant is attached and connected to the road engine by means of big ropes. And he needs a driver
to drive the road engine. So his friend is sitting there as a driver in the driving seat. A huge crowd stood around and watched in great glee. So there are a lot of people, no, people are gathered there to watch this. Actually, they consider it a show. Something is happening strangely there in the small town, tiny town, and they are watching it with real happiness, the feeling of happiness. What is this? How it will be carried? How people are doing that? So everything is watched by a group of people. So we'll continue in the next class. Meanwhile, I'll explain the same in Tamil. So this is the story Engine Trouble by R.K. Narayan. So R.K. Narayan story. R.K. Narayan வந்து ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன் இல்லையா அவங்க நியூஸ்ல பற்றி சொன்னேன். மால்குடி அப்படின்னு ஒரு ஃபிக்ஷனல் டவுனோட சுத்தி தான் அவரோட ஸ்டோரி எழுதியிருப்பாரு. ஸோ அதனால அவர் ரொம்ப ஃபேமஸ். ஓகே, இப்ப இவர் எதை பத்தி சொல்றாருன்னா அவரோட நரேட்டர் என்ன சொல்றாரு, ஒரு டவுனுக்கு வந்து ஒரு ஷோ பீப்புள் வராங்க. ஷோ கைண்ட் ஆஃப் என்ன சொல்றது, ஷோனா என்ன, அதுல நிறைய நடக்கும், நிறைய விஷயம் இருக்கும், நிறைய நம்ம என்ஜாய்மெண்ட்க்கு நிறைய விஷயம் இருக்கும். இப்ப நீங்க வந்து ஒரு எக்ஸிபிஷன் பாக்குறீங்க இல்லையா, அதுல என்னென்ன இருக்குமோ அது எல்லாமே அங்க இருக்கு. ஓகே, இப்ப அந்த இன்ஸ்டிடியூஷன் பேரு கெய்டி லேண்ட். அது எங்க நடக்க போறது அப்படின்னா, இப்ப ஆக்சுவலி கவர்மெண்டோட பிளேஸ்ல தானே அது நடக்கும். அந்த முனிசிபாலிட்டியோட பிளேஸ், அந்த பிளேஸ் பேருன்னா ஜிம்கானா கிரவுண்ட். அந்த கிரவுண்ட்ல தான் அது நடக்க போகுது. சோ நடக்க போறதுக்கு நிறைய ஃபன் இருக்கு, கலர்ஃபுல்லா லைட்ஸ் எல்லாம் இருக்கு, ரொம்ப அட்ராக்டிவா இருக்குது, பாக்கிறதுக்கு ரெடியா இருக்கு. ஓகே, இப்ப வந்து ஒரு அந்த ஷோல நிறைய அம்யூஸ்மெண்ட்டுக்கான விஷயம் நிறைய இருக்கு. ராட்னம் இருக்கலாம், இல்ல ஏதாவது பே பண்ணேன்னா விளையாடலாம். நீ அதுல என்னென்ன போட்டு, ஷூட்டிங் கேலரிஸ் இருக்கு, என்ன இருக்கு, நிறைய விஷயம், லாட்டரிஸ் எல்லாம் இருக்கு இல்லையா. சோ இங்க ஒரு கார்னர்ல மட்டும் எல்லாருக்கும் ரொம்ப ஃபேவரட்டா இருக்கு. அந்த கார்னர்ல என்னன்னா, அது தனியா வந்து 8 அணா அவங்க பே பண்ணோம். அதுல நிறைய நீ 8 அணா கொடுத்தேன்னா ஒரு டிக்கெட் ஒண்ணு கொடுக்குறாங்க. அதுல உனக்கு லக்கியா இருந்தேன்னா உனக்கு நிறைய ஐட்டம்ஸ் வந்து கிடைக்கும் பைசா. சோ அப்ப எல்லாரும் அதுக்கு ரொம்ப ஆசைப்படுறாங்க. நிறைய லிஸ்ட் ஆஃப் ஐட்டம்ஸ் நிறைய இருக்கு. பின் குஷன் கொடுக்குறான், சூயிங் மிஷின், கேமரா, ஓடெஞ்சன் அவ்வளவு பெருசா இருக்கு, அது கூட கிஃப்டா கொடுப்பாங்க. இப்ப இவன் வந்து ஹீஸ் பையிங் டிக்கெட் 1500 நம்பர்ல வாங்குறாரு. லக்கிலி ஹீஸ் கெட்டிங் த பிரைஸ் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ரோட் இன்ஜின் எப்படி பிரைஸா கொடுக்க முடியும் அப்படின்னு கேட்டா அவருக்கு அதுக்கு பதில் இல்லை. ஏன்னா he doesn't know the answer. ஆனா எல்லாரும் ரொம்ப சர்ப்ரைசிங்கா பாக்குறாங்க, இப்படி லக்கியா இருக்கும், எவ்வளவு பெரிய பிரைஸ் அவங்களுக்கு கிடைச்சிருக்கு, ரொம்ப சந்தோஷமா பாக்குறாங்க. ஓகே, அப்ப ஆக்சுவலி இது எப்படி எடுத்துட்டு போனா, யாராவது வந்து ஆளை வச்சு அவன் கொடுப்பானா பிரைஸ் அப்படின்னு கேட்டானா, அதுல ஆல்ரெடி அபிஷியல் அனௌன்ஸ்மெண்ட் கொடுத்துருக்கான், நீ தான் தூக்கின்னு போகணும், யாரு பிரைஸ் வின்னரோ அவங்க தான் எடுத்துட்டு போனோம், நாங்க கொடுக்க மாட்டோம். இமீடியட்லி அதை ரிமூவ் பண்ணும். பட் அதை கன்சிடர் பண்ணும், ரோடு இன்ஜினை எப்படி பண்ண முடியும்னு சொல்லிட்டு அவன் என்ன கொடுக்கலாம், எங்க ப்ரோக்ராம் எங்க எத்தனை நாளைக்கு நடத்துறாங்களோ அது வரைக்கும் நீ வச்சுக்கோ, அதுக்கப்புறம் நீ எடுத்துக்கோ அப்படின்ற மாதிரி அவங்க அது வரைக்கும் பர்மிஷன் கொடுக்குறாங்க. யாரு ஓனரும் கேட்கல. ஓகே, அப்ப எல்லா ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் வெல் விஷர்ஸ் எல்லாரும் ஹாப்பியா அவனுக்கு கங்க்ராச்சுலேட் பண்றாங்க. ஆனா இவர் யாருக்குமே ஐடியா இல்ல, எப்படி ரோட் என்ஜினை அவன் யூஸ் பண்ண முடியும், எப்படி அவனுக்கு அதுல இருந்து பணம் கிடைக்கும் அப்படின்னா யாருமே சொல்ல முடியும். அப்ப என்ன சொல்றாங்க, ஸ்கிராப்பா கொண்டு போய் வித்தா கூட என்ன சொல்ற பிட்ஸ் அண்ட் பார்ட்ஸ் அப்படி வித்தா கூட உனக்கு பணம் கிடைக்குமே, அப்படின்னா நிறைய உனக்கு பணம் கிடைக்கும். அப்ப எவ்ரிடே இவருக்கு ரொம்ப ஃபாண்ட் ஆயிடும், அட்டாச்மெண்ட் நிறைய டெவலப் ஆகுது, கைண்ட் ஆஃப் அஃபெக்ஷன் வந்து. சோ டெய்லி போய் பார்த்து பக்கத்துல இல்லைன்னா அதை ரொம்ப பேக் பண்ணி, ரொம்ப ஒரு பெட்ஸ் எல்லாம் வச்சிருந்தா நம்ம என்ன பண்ணுவோம், தலையில தடவி கொடுத்து தட்டி கொடுத்து எல்லாம் பண்ணுவோம்ல, அது மாதிரி போய் அது பல ஜொலிக்கிறது கலர் பிராஸ் இல்லையா. சோ அதனால தடவி கொடுத்து பார்த்துட்டு இருக்காரு. I stood near it and patted it affectionately, hovered about it. So அங்கே அவர் வந்து காத்துல மிதக்கிற மாதிரி அவ்வளவு சந்தோஷம் இருக்கு. அங்கே நின்னுட்டு அப்படியே மிதக்கிற மாதிரி, கால் தரையில இல்ல, இந்த அளவுக்கு சந்தோஷமா இருக்கு. எவ்ரிடே ஈவினிங் காத்தால போயிட்டு ஃபுல் டே இருந்து இந்த ஷோ ஃபுல்லா பார்த்து ஈவினிங் தான் வரும். அவருக்கு என்ன சொல்றாரு, அவர் புவர் மேன் இல்லையா, இனிமே வந்து நமக்கு நிறைய வந்து பைசா வர, பணம் நிறைய வரப்போகுது, என்னோட கஷ்டத்துக்கு எல்லாம் இது ஒரு முடிவா இருக்க போகுதுன்னு நினைக்கிறாரு. அவருக்கு ஆக்சுவலி அவர் கரெக்டா ஸ்பெகுலேட் பண்ணல, இனிமேதான் கஷ்டமே, ரியல் சேலஞ்சே இனிமேதான் இருக்குன்னு அவருக்கு தெரியவே இல்லை. ஓகே, அப்ப நம்ம அந்த ஷோ வந்து அங்க இருந்து கிளம்புறாங்க, யாரும் கேட்டி லேண்ட் பீப்புள் வந்து வெக்கேட் பண்றாங்க, எல்லா பூத்ஸ் எல்லாம் க்ளோஸ் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கிறாங்க. அப்ப வந்து இவனுக்கு முனிசிபாலிட்டில இருந்து ஒரு நோட்டீஸ் வருது, இமீடியட்லி ஹேவ் டு அட்டெண்ட் டு த ரோட் என்ஜினியர், இங்க இருந்து எடுத்துட்டு போகணும்னு அவர் அனௌன்ஸ் பண்ணுவாங்க. இப்ப ஒரு கொஞ்சம் ஃபியூ டேஸ் அங்கேயே தனியா இருக்கு, யாருமே இல்ல, எல்லாம் எம்டி லேண்ட், இது மட்டும் தனியா இருக்கு. கொஞ்சம் ஃபியூ டேஸ் அது அங்கேயே இருக்காரு. அகைன் முனிசிபாலிட்டில இருந்து என்ன சொல்றாரு, ஒரு நோட்டீஸ் என்ன சொல்ற, ஆர்டரிங் தட் என்ஜின் ஷுட் அட்வான்ஸ் ரிமூவ் ஃப்ரம் த கிரவுண்ட், உடனே எடுத்துட்டு போனோம்னு ஆர்டர். ஏன் அப்படின்னா
ஜிம்கானா கிரவுண்ட்ஸ் அகைன் இன்னொரு கேட்டில் ஷோ நடக்க போகுது. அங்க வந்து ரெண்ட் அவன் கொடுக்க போறான், கேட்டில் ஷோ ஓனர். ஸோ அப்ப அலோ பண்ணும்ல உள்ள வந்து இன்னொரு ரோடு இன்ஜின் இருக்கிறது. ஒரு கவர்மெண்ட் இடத்துல நம்ம ஒரு அத்தாரிட்டேட்டிவா நம்ம போய் வைக்க முடியாது இல்லையா? இப்போ இவன் சொல்றான். அப்ப அதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் கேட்டில் ஷோ வரதுக்கு முன்னாடி அவன் என்ன பண்றான், நீ ஃப்ரீயா வைக்க முடியாது, யூ ஹேவ் டு பே ரெண்ட்னு சொல்றான். இப்ப 2000 rupees 10 rupees per month கொடுக்கணும். ஆக்சுவலி இவனோட பாரு, கண்டிஷன் பாரு, அவன் வீட்டுக்கு என்ன 4 rupees தான் ரெண்டா கொடுக்கணும். இப்போ இந்த ரோடு என்ஜின் வைக்கிறதுக்கோசரம் 10 rupees கொடுக்குறான். அவனுக்கு சிச்சுவேஷன் எப்படி இருக்கும், இன்னும் கொஞ்சம் கஷ்டமாயிடுது. இப்ப அந்த 10 rupeesமே அவனுக்கு இல்லாத அளவுக்கு என்ன போகுதுன்னா, கேட்டல் ஷோ வர்றதுனால அங்க இருந்து போயிடு, நீ எடுத்தாதான் அவங்க ஷோவே கொண்டு வர முடியும், நடத்த முடியும் அப்படின்னு. அப்ப கம்ப்ளீட்டா பேங்க்ரப்ட். இதுவே எனக்கு கஷ்டம், பணம் இல்லாம கஷ்டப்பட்டு கடன் வாங்கி அதை பண்ணி கொடுத்துட்டு இருக்கான். இப்ப நான் இதற்கு எங்க கொண்டு போய் வைக்கிறது அப்படின்னு அவனுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாயிடுது. ஓகே, 24 hours அவன் அங்க இருந்து அதை வெக்கேட் பண்ணி ஆகணும். என்ன பண்ண போறான்னு தெரியல, ரொம்ப டெஸ்பரேட் சிச்சுவேஷன். ஓகே, அங்க சுத்தி ஒரு என்ன சொல்றான், 50 miles யாருக்குமே ஒரு ஐடியா இல்லை, இந்த ரோடு இன்ஜினை வச்சு என்ன பண்றது, இப்படி கொண்டு போறது, எதுவுமே ஐடியா இல்ல. முனிசிபாலிட்டி ரொம்ப ப்ரெஷர் கொடுக்குறான். அப்ப அவன் என்ன பண்றான்னா, ஒரு டெம்பிள் ப்ரீஸ் கிட்ட அதை பத்தி டிஸ்கஸ் பண்றச்சு அவங்க திங்க் பண்றான் என்ன பண்றதுங்கிறப்ப டெம்பிள் ப்ரீஸ் கிட்ட டிஸ்கஸ் பண்றான். அவர் சரி அவனுக்கு ஹெல்ப் பண்றேன், நான் டெம்பிள் எலிஃபென்ட் ஒன்று கூப்பிடுறேன். இப்ப என்ன பண்ணும், அப்போ எலிஃபென்ட் மட்டும் அதை தள்ளின்னு போக முடியாது, அதுக்கு பின்னாடி இருந்து தள்ளுறதுக்கு ஆள் வேணும். இப்போ அதெல்லாம் அரேஞ்ச் பண்ணா அகைன் அதுக்கெல்லாம் ஸ்பெண்ட் பண்ணணும். சரி பரவாயில்ல, ஓகே, ஒரு 50% அதுக்கு ஹெல்ப் வராங்க. ஒரு ஆளுக்கு எங்கேயாச்சும் பே எவ்வளவு கொடுக்கணும் ஒரு ஆளுக்கு, பிளஸ் 8 January 50% are there. அப்ப அவ்வளவு பேருக்கு அவன் பணம் கொடுக்கணும். தென் ஃபார் டெம்பிள் எலிஃபென்ட் ஹி ஹஸ் டு பே 7 rupees. இப்போ இதெல்லாம் பண்ணணும். ஸோ அப்போ எவ்ரிதிங் இஸ் ரெடி. என்ன பண்ண, இவனோட பிளான் இல்லை என்னன்னா, இங்க இருந்து half a லாங் டிஸ்டன்ஸ்ல இவனோட ஃப்ரெண்டோட ஃபீல்டு இருக்கு. ஸோ இப்போ இங்க இருந்து அந்த டெம்பிள் எலிஃபென்ட் வச்சு நம்ம ஜிம்கானா கிரவுண்ட்ல இருந்து அந்த ரோடு இன்ஜின் எடுத்துட்டு போயிட்டோம்னா, வித் ஹெல்ப் ஆஃப் 50 persons, ஐ மீன் அபார்ட் ஃப்ரம் தட் தேர் வில் பி a driver. ஸோ அப்ப தூக்கி நான் அதை எடுத்துட்டு போயிட்டோம்னா நம்ம கொண்டு போய் நம்ம ஃப்ரெண்டோட லேண்ட்ல வச்சுக்கலாம். ஃப்ரெண்ட் வந்து கொஸ்டின் பண்ண மாட்டான், 2-3 மாசம் அங்க நான் வச்சாலும் கொஸ்டின் பண்ண மாட்டான். அதுக்குள்ள ஹேஸ் டு ஃபைண்ட் அ பையர். மெட்ராஸ்ல அப்ப இங்க யாருக்கும் அது பிரயோஜனம் இல்லைன்றப்ப வேற எங்கேயாவது போய் தானே தேடணும். இப்போ சிட்டிக்கு போய் தான் அவன் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும். மெட்ராஸ்க்கு வந்து நான் யாரையாவது ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிடுவேன், அதுக்குள்ளே ஃப்ரெண்ட் அலோவ் பண்ணுவான்றதான் இவனோட இனிஷியல் பிளான். ஸோ அப்ப எவ்ரிதிங் இஸ் ரெடி. அப்ப என்ன பண்றது, temple elephant is yoked with that road engine and 50 persons are pushing it from behind and their driver is sitting in the driver's seat. His friend, Joseph is there. இதெல்லாம் ரெடி ஆகி எல்லாம் சுத்தி வந்து அவ்வளவு பேர் கூட்டமா நின்று வேடிக்கை பார்க்கணும். என்ன சந்தோஷமா இருக்கு, புதுசா ஒரு விஷயம் நடக்கிறதுல ஹாப்பியா வேடிக்கை பார்க்கணும். வில் கண்டினியூ இன் நெக்ஸ்ட் கிளாஸ். தேங்க்யூ.